Good morning guys. So in that video lo we have discussed about the CRO oscilloscope, దాని యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూసాము and the working of each block function మనం చూసాము. సో ఇప్పుడు the next concept that we are going is CRO probes. So CRO probes అంటే ఏంటి, మనం జనరల్లీ ఒక టెస్ట్ సర్క్యూట్ ఉందంటే ఓకే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అ టెస్ట్ సర్క్యూట్ ఓకే, ఆ టెస్ట్ సర్క్యూట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ని మనం చూడాలంటే విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ఇన్ oscilloscope, right? Will be connected to an oscilloscope, right? So the connection between, okay, you need a probe or you need a connection between the test circuit and an oscilloscope. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం ఒక probe వాడతాం. Okay, the probe that we use for connecting the test circuit and an oscilloscope is called as a CRO probe. Okay, so CRO probe అంటే ఏంటి, when ఏదైనా మనం if you wanted to connect a test circuit to an oscilloscope, we'll be using a probe. The probe which is used for the connection of these basic oscilloscope is called as a CRO probe anta. Okay, next ఈ CRO probe మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, we have to select the CRO probe in such a way that there will be no loading issues. Okay, there should be no loading issues. Okay, okay, మనం ఈ probe ఏదైతే తీసుకున్నామో అదేం లోడింగ్ ఇష్యూస్ ఉండకూడదు. It should not affect the test circuit. Okay, the probe that we are using should not affect the test circuit. Okay, దీనికి మనం ఏమి లోడింగ్ ఇష్యూస్ ఏం అవ్వకూడదు. Okay, when we are connecting a probe ఏదైతే కనెక్ట్ చేస్తున్నాం టెస్ట్ సర్క్యూట్ టు oscilloscope, when we are connecting a probe, ఆ ప్రోబ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లోడింగ్ ఇష్యూస్ విత్ ద టెస్ట్ సర్క్యూట్. అంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ లోడింగ్ అని కరెంట్ లోడింగ్ ఇష్యూస్ అలాంటివి ఏమీ టెస్ట్ సర్క్యూట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, బికాస్ దిస్ టెస్ట్ సర్క్యూట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ మన ఇక్కడ స్క్రీన్ ఆఫ్ యూ oscilloscope మీద రిసెంబుల్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ ప్రోబ్లో ఎటువంటి లోడింగ్ ఇష్యూస్ అని ఏమీ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ లోడింగ్ ఇష్యూస్ కనుక ఉండకపోతే అప్పుడు మనం టెస్ట్ సర్క్యూట్లో ఉన్న సిగ్నల్ మనం ఈజీగా ప్రాపర్గా మనం oscilloscopeలో రిప్రజెంట్ చేయగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ CRO probe. సో కమింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకే, characteristics of CRO oscilloscope. So you basically have two characteristics. So first ఏంటి, it should have a high impedance. Okay, it should have a high impedance. Next ఏంటి, it should have a high bandwidth. So definitely it should have a high bandwidth కదా, because test circuit లో it may have a wide range of bandwidths. Lower bandwidth ఉండొచ్చు, high bandwidth ఉండొచ్చు. So test circuit లో different bandwidths ఉంటాయి కాబట్టి CRO probe should also have a higher bandwidth. Okay, it should have a high bandwidth as well as high impedance. Okay, now let's go with the block diagram of CRO probes. Okay, coming to the block diagram of a CRO probe. So CRO probe లో block diagrams ఏముంటాయి, it will basically have three main block diagrams. ఒకటేమో probe head. Okay, probe head is ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్. దాని తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు అ కోయాక్సియల్ కేబుల్. ఓకే, దీన్ని మనం కోయాక్సియల్ కేబుల్ అంటాం, కోయాక్సియల్ కేబుల్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు అ టర్మినేషన్ సర్క్యూట్. టర్మినేషన్ సర్క్యూట్ని విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద CRO. ఓకే, ఇక్కడెక్కడ మనం చేస్తాం, దిస్ విల్ హ్యావ్ అ ప్రోబ్ టిప్. ఓకే, సో ఈ ప్రోబ్ టిప్ ద్వారా మనం మన టెస్ట్ సర్క్యూట్కి కనెక్ట్ చేస్తాము. అలాంగ్ విత్ దాట్ విల్ హ్యావ్ అ ప్రోబ్ హెడ్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ అ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ ప్రోబ్ హెడ్ని టర్మినేషన్ సర్క్యూట్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ కోయాక్సియల్ కేబుల్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఈజ్ సింప్లీ యూస్ టు కనెక్ట్ ద ప్రోబ్ హెడ్ అండ్ ద టర్మినేషన్ సర్క్యూట్. టర్మినేషన్ సర్క్యూట్ తర్వాత విల్ బి గివింగ్ టు అ CRO. Okay, so this is about the block diagram of a CRO probe. Next we will see the types of CRO probes. Okay, so coming to the types of CRO probes. Okay, so CRO probes any type will be having two types of CRO probes. Okay, one is passive probes. Next is active probes. Okay, ఇప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్ ప్యాసివ్ ప్రోబ్స్ అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ ప్రోబ్స్ ఏంటి అని క్లియర్గా చూద్దాం. సో యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో ఏమవుతుంది, ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో విల్ బి కనెక్టింగ్ ద ప్రోబ్ హెడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్యాసివ్ ప్రోబ్. సో ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో ఏమవుతుంది, ప్యాసివ్ ప్రోబ్లో విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద ప్రోబ్ హెడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమొస్తాయి, యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్, ఎస్, అండ్ సో ఆన్ విల్ బి యువర్ passive elements. Okay, next is active elements.
Okay, next coming to the next is active probe. So active probe ante enti? Active probe is nothing but if the probe head is connected to the active elements. Okay, active elements ante em vastunayi manaki? Active elements ante will be getting different types of BJTs. Okay, FET అనొచ్చు. Okay, field effect transistors ఉంటాయి, like BJT ఉంటాయి. Okay, so these are your active elements. So if the CRO probe head is connected to the active elements, then we'll be calling as an active probe. If it is connected to a passive element, then we'll call it as a passive. Okay, now let's understand with a block